Hi students, good morning. Sir MJ. So I have decided nga i-review liwat ang aton nga lesson. I think gin-discuss ko na ni sa aton nga YouTube channel previously ang chapter 1, ang chapter 2 kag ang chapter 3 sang aton nga lesson, okay? But prior to that one, akon lang anay nga liwaton. So please look at the screen. And then i-review naton together with the pronunciation, okay? So this is being recorded kay ako nga i-upload sa YouTube channel naton, and then after feel free to watch. Okay? Wala na ko nag-video kay nag-share screen ako, and then currently ari lang ako sa akon nga room recording the lesson kay para nga you will have a advanced lesson kung ano ang aton nga i-discuss for this week. Okay? So ang chapter 1 naton, if you're going to look here, it's first is ang greetings man Japon. Okay? So ang pinakauna nyo gid yang aton under is ang greetings naton, which is the Annyeong Hashimnika. Okay? Annyeong Hashimnika. Okay? So amo siniya ang expression. Later on, may ara man ako nga CD galing kay Kabudlay nga hindi ko ma-record together with the CD because different ang iya nga file. But anyway, I will just read it. Okay? So amo ni ang apat nga conversation nga at least dapat mabalaan ninyo. Okay? Now, I don't know kung kabalo na kamo mag-read, but we will try. We will try nga mag-lesson nga inyo nga mabasa. So later on, we will have our reading lesson also. Okay? So first, sa chapter 1 naton, ang pinaka-importante here is the Annyeong Hashimnika. Annyeong Hashimnika in Korean. Annyeong Hashimnika means hello, how are you? It's like a basic greeting na siya. Annyeong Hashimnika. Teacher nga aman may Annyeong Haseyo, may araman Annyeong Hashimnika. That's a very good question. Now, ang Annyeong Hashimnika is an honorific form. Usually ginagamit ni siya mag-greet kita sa aton nga mas nakataas nga level sang tawo compared sa aton. Sir, when you say nakataas nga level, ano na siya? Let's say professor or somebody nga mas may edad sa inyo. Okay? So amo na ang ginatawag naton nga Jundemal. Jundemal is like the honorific form. So damo pani kamo sa may maagyan. But for now, gina-try ko siya nga pasunodon from chapter 1 onwards para nga continuous ang aton nga lesson. Okay? So, Annyeong Hashimnika. Okay? So, if you're going to look at here, ari, ang number 1 dire, this is Rie. Si Rie, name ini siya ha. So, ang iya diri question mark, Annyeong Hashimnika. Annyeong Hashimnika is like, how are you? How are you doing? Annyeong Hashimnika. Ne, yes. Annyeong Hashimnika. Rie imnida. Okay, so ang imnida naton sini, amo ni ang ginagamit naton if we make some sentence nga I am or I am. Okay, so I am Rie. Okay, ano ang sabat sang isa? 저는. Na-study naton ini siya last semester. Okay, so 저는 왜입니다. 저는 왜입니다. Okay, so later ha, I will be requiring you nga maubra ka mo ya sang inyo nga pyoyon or ang ginatawag naton nga dialogue or conversation. Okay, so again, Annyeong Hashimnika, Annyeong Hashimnika, ne, Annyeong Hashimnika, Rie입니다, Rie입니다. 저는 왜입니다. Okay, ano sina ang meaning? Ano sina ang meaning? If you are going to look at the screen, ara siya sa third page. Okay? So, amo ni ang dialogue na meaning naton, ha? So, hello? Hello? I'm Rie. I'm Wei. Okay. So, ano na siya ang imnida? Imnida is attached to the end of the noun to make the noun function like a verb. It is used to express the identity or state of a subject or to designate an object. Imnida is used to politely speak to the listener.
Okay, let's say for example, this is my desk. This is my desk. 이것은, 이것은 are, 이것은 제 means my. 이것은 제 책상. 책상 is desk. 책상입니다. This is my desk. 이것은 제 책상입니다. Okay. Number 2, I am a student. I am a student. Okay, so ang I am natin, we previously before studied 저는 학생. 학생 is a student and then ang imnida. Okay, so do not forget ha ang imnida. This child is my daughter. This Aika, Ai is the child. Te, my, dal is daughter, imnida. Aika, te, dal, imnida. This child is my daughter. And then, this is my house. Yogika, uri, chip, imnida. So, house is chip. Chip. Okay, so house is chip. That person is a doctor. 그분은 의사입니다. So doctor is 의사. Okay, doctor is 의사. Again, let's try ha. This is my desk. 이것은 제 책상입니다. I am a student. 저는 학생입니다. This child is my daughter. 이 아이가 제 딸입니다. This is my house. 여기가 우리 집입니다. That person is a doctor. 그분은 의사입니다. Okay, let's try sang isa ka expression and let's try maggamit sang aton nga word. Let's say for example, this is my ang aton nga gamiton ha. So hasta sa 이것은 제, dayon ang 책상 isla naton imnida. So let's say for example, number 1 nga object, let's say book. Book in Korean is check. Check. Same sang pagsulat sini. Book in Korean is check. So same sang pagsulat sini. So again ha, ang desk islan ang checksang which is the desk isla naton sang book. Okay, so ang magiging sentence niya is this is my book. This is my book. Okay, so 이것은 제 책입니다. 이것은 제 책입니다. Okay, nga aman. Ang 책 means book. Okay? Ang 책 means book. So, 이것은 제 책입니다. Okay. Another example, this is my apple. Okay, so ang desk which is checksang, isla naton sang apple. Okay, so ano ang apple in Korean? That is sagwa. Okay, sagwa. Sagwa. Okay, so this is my apple. So this is 이것은 my 제. Ang desk is lansang apple. So ano gani liwat ang apple? It's sagwa. So 이것은 제 sagwa입니다. Okay, again, this is my apple. 이것은 제 사과입니다. 이것은 제 사과입니다. Okay, another example. Last na lang niha, and then pagkatapos I will ask you to make your own voice recording using this. This is my. Okay, this is my. I will be giving you some words nga inyo nga pagagamiton. Okay, so this is my water. Okay, water. Ano naman niya ang tubig in Korean? That's 물. 물.
M-O-O-L. Mul. Okay, so this is my water. Again, this is igasın my te mul water imnida. 이것은 재물입니다. Okay? 이것은 재물입니다. Okay? Now, okay, your turn. Okay? So listen sa tatlo ka word and then you will have to make your own sentence to be sent by voice recording sa aton nga group chat. Okay? So, number one word is bag. Word bag in Korean is kabang. Kabang. K-A-B-A-N-G. Kabang. Okay, so how do you say this is my bag in Korean? How do you say it? This is my bag in Korean. How do you say it? Okay. Number two. Okay. Ang word naton for number two is glasses. Glasses nga ginasuksok ha. Glasses nga ginasuksok is ankyong. Ankyong. A-N-K-Y-E-O-N-G. Ankyong. Ankyong. Okay, so how do you say, this is my glasses? How do you say that in Korean? This is my glasses. Okay, and then, ang word naton, number three. Okay, ang word naton number three is money. Okay, kwarta. Ang word nato number three, money. Okay, that's ton. Ton. T-O-N. Ton. Okay, this is my money. Okay, how do you say that in Korean? Okay, so tatlo ha. Number one, this is my, atong ginhambal ko hagi nga word. Number two, this is my, okay, and the number three, this is my. Again, the word, for the word bag, it's kabang. Okay, for the word bag, it's kabang. Number two, for glasses, eyeglasses, the word is ankyong. 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 And then number three, for the word money. Okay, money. Money means tun. Okay, tun. Okay, very good. Now, let's proceed ha. Using the word imnidaman Japon. 저는, I am, na-study nyo na ni. 학생 is student. 입니다. 저는 학생입니다. Okay, now, if ever we are going to change the student into teacher, ano gani ang Korean word for teacher? That is 선생님. 선생님. Okay? 선생님. So, 저는 선생님입니다. 저는 선생님입니다. Okay, now, male. Ano ang word nga male? I am a male student. Okay? I am a male student. So kung I am a student ya, 저는 학생입니다. I am a student. Ang male gani is ano? 남자. 남자. Okay, so kung male student, 남자 is male, student is 학생. 저는 남자 학생입니다. 저는 남자 학생입니다. Okay. Ano naman niya ang babayi? Babayi means girl in Korean, right? Which is 여자. 여자. Okay? So, ano ang 여자 in ano ang 여자? Okay, so female student. I am a female student. Okay, so kung ang female is 여자,
Ang student is 학생, 그러면 so ang female student is 여자 학생입니다. 여자 학생입니다. Okay, so 저는 butang mo di 여자 학생입니다. I am a female student. Okay, so amo na ha. Please do not forget, amo ni ang aton nga magiging lesson. And then for I am a, I will be sending you sa group chat sang aton nga different nga mga words para makagamit kamo kag makamake kamo sang sentence nga 저는 imnida. So I will be sending you 5 maybe. Teacher, doctor, nurse, professor, whatever, para lang makapractice ka mo. Okay? So, I think amo lang man na siya. Amo lang na siya ang pinaka-main nga pinaka-importante sa lesson 1. Okay? So, again, going back. Okay? So, 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 리에입니다. 저는 웨이입니다. Okay, so if you are going to make your own conversation, please use this. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? MJ입니다. 저는 Carol입니다. Okay, so make your own ano ha, make your own sentence ha, and then that's just for voice recording naton. Okay, so I guess that is for chapter 1. Okay, now let's proceed with the chapter 2. Ang chapter 2 naton nga lesson is a little bit about the country. Okay, a little bit about the country. So ang lesson 2 naton is 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? Which country are you from? Or what nationality are you? 어느 나라 사람입니까? Okay, so sa aton nga conversation, please look at sa aton nga conversation dire. Let's try to read ha. Okay, so 어느 나라 사람입니까? So, which country are you from? 미국 사람입니다. 미국 사람입니다. 미국 사람 means American. 미국 사람 means American. And then remember the 입니다. Okay. So the question, 어느 나라 사람입니까? 미국 사람입니다. Okay. And then 리에 씨는, okay. So 리에 중국 사람입니까? 중국 사람입니까? Are you Chinese? Are you Chinese nga? 중국 사람 means Chinese. Okay. 중국 사람 means Chinese. Now, when you use imnida, you are stating a fact. When you use imnika, you are asking, verifying. Okay, I will use that later. Next. 아니요, no, 저는 I am 일본 사람입니다. 일본 사람 means Japanese. Okay? So 일본 사람입니다. Okay? 일본 사람입니다. 그렇습니까? 그렇습니까 means okay, really? Amo lang na. Okay. So, ang aton nga vocabulary first, since we are sa Philippines, first naton is ang Filipino. Okay, now just remember to put the word saram. Saram, if you put it sa nationality or sa country, that would mean nationality na. Let's say for example, ang Philippine in Korean is Philippine, but if you put saram, Philippine saram, then that would mean Filipino. Okay? Ang America nga country in Korean is Miguk. Miguk. Okay? But if you put saram, that would mean American Miguk saram.
Miguk saram. Okay? Ang China in Korean is Chungguk. Chungguk. Okay? But if you put saram together with the country, Chungguk saram. Chungguk saram, then that would mean Chinese. Chinese. Okay? And then ang Ilbon in Korean, ang Ilbon, sorry, in English is Japan. But if you put saram, Ilbon saram. Ilbon saram. Ang Ilbon saram means Japanese. Okay, so again, Philippine saram. Philippine saram means Filipino. Next, Miguk saram means American. Chungguk saram. Chungguk saram means Chinese. And Ilbon saram means Japanese. Okay, now going back. Miguk saram imnida. Ano gani liwat when we say miguk saram imnida using the word imnida? Stating a fact. Okay, stating a fact. So, miguk saram imnida. So, ano gani? I am American. 저는, if you put 저는 미국 사람입니다. 저는 미국 사람입니다. So, ano gani? I am American. Okay, now, if you are going to question kung ano siya nga nationality, you use imnika. Okay? For example, wala ka kabalo kung American siya, then you use imnika here. Miguk saram imnika. Miguk saram imnika. Okay, so ang imnika is question. Ang imnida is the fact, stating a fact. So, miguk saram imnika. Are you American? So how do you say, are you Filipino? How do you say, are you Filipino? Philippine saram imnika. Philippine saram imnika. How do you say, are you Chinese? Chungguk saram imnika. Chungguk saram imnika. And then how do you say, are you Japanese? Ilbon saram imnika. Ilbon saram imnika. Okay. I think I made it clear. It's here man. So Chungguk, China, Hanguk, Korea, and then Hanguk saram means Korean. Ilbon is Japan. Ilbon saram, Japanese. Miguk is America. Miguk saram means American. Okay, I hope I made it clear. Let's continue. So, diri sa aton nga one, using the word imnika. Ilbon saram imnika. Question na naton ha. The activity, I will give you a copy of this one. Actually, gusto ko ni i-photocopy, i-send sa inyo. Kay manami, idyang may copy ka mo instead of just listening. Okay, so, lantawa dire aring babae. She looks like Japanese, no? So, ang question dire, Ilbon saram imnika? Ilbon saram imnika? Okay, so, are you Japanese? Amuning example. So, number one, look at this person. I think ang background ni is Taj Mahal. So, ang Indian in Korean is Indo-saram. Indo-saram. Okay? Ang Indian in Korean is Indo-saram. So, kung mangkuton mo siya, are you Indian? Indo-saram imnika? Indo-saram imnika? Okay, number two. This is Korean. Okay, so ang Korea is Hanguk, right? Hanguk. Ang Korea is Hanguk. Okay, so how do you ask? Are you Korean? Hanguk plus saram. Hanguk saram imnika. Hanguk saram imnika. Okay. Hanguk saram imnika. Next.
This is Statue of Liberty, so United States. So ang America is Miguk, right? So ang America is Miguk. So Miguk plus Saram. Miguk Saram Imnika. Miguk Saram Imnika. Okay. Number 4, this is Germany. Germany is Tokil. Tokil. Okay, so Tokil plus Saram. Tokil Saram Imnika. Tokil Saram Imnika. Okay, so Tokil Saram Imnika. And then number 5, this is Australia. So Australia in Korean is Hoju. Hoju. Okay, so how do you say, are you Australian? Hoju plus Saram. Hoju Saram Imnika. Hoju Saram Imnika. Okay. Now, I think that's it. That's it sa amon nga lesson. And then, okay, ang conversation natin kagina, no? Which country are you from? Unu saram imnika. Miguk saram imnida. I'm American. Are you Chinese? Chunguk saram imnika. No, I'm not. Chunguk saram animnida. 저는 일본 사람입니다. Oh, really? 그렇습니까? 그렇습니까? Okay. So I hope clear. If you have some question, just please message sa aton nga group chat para aton nga ma-clarify. Okay? Do not worry guys. I will give you a copy sining book. This is actually a PDF copy. I-send ko sa inyo para you can actually study. Okay, now number 3. Okay. So number 3. Lesson 3, no? 회사원이 아닙니다. So, subong, we are going to say in a negative way nga. Hindi ako estudyante, hindi ako teacher, hindi ako singer, hindi ako nurse. Okay. First, sa aton nga conversation. Okay? Sa aton nga conversation, 회사원. Hwesawon imnika. Remember imnika, we are asking no, gina-confirm natin or gina-verify or gina-validate. Hwesawon imnika. So, are you an employee? Are you an office employee? Hwesawon imnika. Later on, ang hwesawon islan ini naton ha. Sang kun ano dira nga word para makaubra kita sang aton nga conversation. So, hwesawon imnika. Anyo? No. Anyo 회사원이 아닙니다. 회사원이 아닙니다. No, I am not a company worker or I am not an employee. 그럼, so, 그럼 학생입니까? 그럼 학생 means student, right? Asking again a question. So, are you a student? 학생입니까? Ne, yes. De 학생입니다. Now, 학생 is student. When you put de, means university. Because ang university in Korea is Daehakyo. Okay, Daehakyo. So, ne, de 학생입니다. Again, 회사원입니까? 아니요, 회사원이 아닙니다. 그럼 학생입니까? 네. 대학생입니다. Okay, now first, let's proceed first. There is a second page ha. Okay, so I will give you some words here para makaubra kita. 경찰. 경찰. Just listen. Pwede nyo sulit-sulitin ang video ha. 경찰. 경찰 means police. 경찰 means police. Okay, next. 선생님. 선생님 means teacher. Okay? 선생님 means teacher. Next, 학생. 학생. 학생 means student. Next, 가수.
가수. 가수 means singer. Singer. 의사. 의사. 의사 means doctor. 간호사. 간호사. 간호사 means nurse. 은행원. Unhengwon means bank teller. Okay. Biso. Biso. Biso means manager or supervisor. Kija. Kija. Kija means reporter. Kija means reporter. Next, Pionhosa. Pionhosa. Pionhosa means lawyer. Okay, now again. Kyongchal, 선생님, 학생, 가수, 의사, 간호사, 은행원, 비서, 기자, 변호사. Now, remember ha, first mangkuto natin sila kung police sila or ano. Okay, let's start with the 10 ha. So, we put imnika. Okay, so are you police? Are you a policeman? How do you say it in Korean? So, Kyongchal plus, ano gani? Kyongchal plus, ano gani ang next naton? Kyongchal plus imnika. Kyongchal plus imnika. Okay, now, concentrate. There is a 10 picture. Okay, so, Kyongchal imnika? Are you policeman? Okay, for you to finish, dire kamo sang sabat siniha, mangkuton nyo kung amo na ila profession. I'll start with number 1 and number 2. Kyongchal imnika? Are you policeman? Sonsengnim imnika? Sonsengnim imnika? Okay, are you a teacher? Okay, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamo ang magsabat sina. Okay. Now, for example, ginmangkot mo siya. Kyongchal imnika? Kag sakto iya nga sakto ang imo nga pamangkot. Siya gidman is policeman. So paano magsabat? First, Kyongchal imnika? Ne. Kyongchal imnida. Ne. Kyongchal입니다. Again, let's start some question ha. Kyongchal입니까? 네. Kyongchal입니다. Next. 선생님입니까? 선생님입니까? 네. 선생님입니다. Okay. So, iya nga gin-verify, no? Nga teacher siya, nga police siya. Let's start here with number 5. Ang babae nga ni Iskanhosa, which is a nurse. Okay? Pero mangkuton ta siya sang iban nga profession. Let's say for example, nurse siya pero mangkuton ta siya kung student siya. Hakseng imnika? Di ba nurse siya? So anong iya isabat? Anyo hakseng animnida. Hakseng animnida. Again. Hey, are you a student? Hakseng, aring babae nga ni ha. Nurse ni siya, pero mangkuto natin kung estudyante siya. So, hakseng imnika? Hakseng imnika, are you a student? So, hindi siya a student. So, ano yung sabat? Anyo, hakseng animnida. Hakseng animnida. Dahil naghambal siya yung I am a nurse. I am a nurse. Kanhosa imnida. Kanhosa imnida. Gets nyo? One more. One more. Ang isa, doctor ni siya, isa. So, pero mangkutunta kung sonsingnim siya, kung teacher siya. Okay? So, sonsingnim imnika. Hindi man siya sonsingnim, hindi man siya teacher, right? So, anong iya nga sabat? Anyo, sonsingnim, animnida. Anyo, sonsengnim animnida. 의사 imnida. 의사 imnida. Again, sonsengnim imnika?
Are you a teacher? 아니요, no, 아니요. 선생님 아닙니다. 의사입니다. Okay, gets nyo? Okay, very good ha. So continue. I think that would be all man. Okay. Wala naman. Let's proceed with 4 sa next nga video nakon. Okay, with the 4 here, we are going to study with tongsa already or the verb. Amo na ni nga daw medyo mabudlay na, that's why kinahanglan ko gidya nga may ara kita sang visual aid. Otherwise, bisan ano ko kawakal, daw medyo mabudlay nga maintindihan. Okay, so chapter 4 will be for the next video naton. Okay, so if you have any question, message sa group chat para nga masabat naton, and then obrahon tayo nga daw medyo masadya ini ang aton nga lesson in Korean. Okay, so guys, that would be all. Annyeong, 감사합니다.